Vous hpg dans une obscuret total unnoir oppressant qui vous enveloppe comme une cape de plume? Une cellule cruci dans la pierre Freud and faui sous les fondations d'un château ancien? Vous y êtes reclus depuis 6 longs jours, chaque heure ses éterant comme une éternité. La seule ouverture en étroit interstice au niveau du sol est votre unique ligne avec le monde extérieur, la seule chose qui vous maintient encore en vie? C'est par cet orifice minuscule qu'il glissant votre pain racis, qu'affilé d'otiade est verse. C'est par là que pénètre un faible rayon de lumière. Un soupçon de jour qui vous rappelle que la vie continue au-delà de ces murs. Mais aujourd'hui, même cette lueur fragile ses tint pewa pas. Vous entendez le grattement sinistre d'une truelle, le brut humide du mortier qui s'étale, le choc sourd des pierres qui se posent l'une sur l'autre, I laisse scellent l'ouverture. I laisse vous murent vivante, vous condamnant à une tombe prématurée. Vous presez désespérément votre visage contre cet interstice qui retressit vos yeux écorchés par la pierre rugueuse. Vous apercevez des mains callousées des outils usés par le temps. Vous reconnaissez l'intendant du château. Cet homme que vous avez connu depuis votre plus tendre enfance, un visage familier devenu soudainement étranger et impitoyable. Vous l'appelez d'une voix tremblante. Vous le suppliez avec des mots qui se bousculent, affirmant que c'est une terrible erreur, que vous n'avez rien fait de mal, que discuter des finances de l'état avec un noble de passage n'est en rien eu, en trahison, que votre mariement pour des raisons obscures, que tutelle n'est que folie pure. Il n'y daigne même pas poser les yeux sur vous, sans regard fiant comme si avait un fantôme. Il se tourne lentement et s'éloigne, c'est pas résonnant comme un glace. Les pierres s'empilent inexorablement. La lumière s'amenuise, se redoute un fil tenu. Votre voix se casse en cris rocks, des hurlements de désespoir qui se perdent dans le vacuum des travaux. Personne n'y vint à votre secours. L'ouverture se ferme progressivement inexorablement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'obscurité absolue unvidi infini qui évale tout espoir. Pendant les 42 jours qui suivent, vous restez prostré sur la pierre froide et humide de cette cellule, plongé dans un noir absolu qui dévore votre esprit. De la nourriture minimale et de l'eau croupissante poussées à travers un trou à peine plus large que une un geste mécanique qui prolonge votre agonie sans vous offrir de réconfort. Vous sombrez lentement dans la folie, les ombres dans votre tête dansant comme des spectres invisibles. Vous perdez toute notion du temps, incapable de distinguer le jour de la nuit, les heures des minutes. Vous ignorez si quelqu'un viendra un jour briser ce saut de pierre pour vous libérer, et cette incertitude rend votre âme comme un aside. Puis, inévitablement, vous mourrez, votre corps affaibli s'éteignant dans l'indifference. Cela arriva réellement en 1379 à une femme nommée Ella, dont le seul crime fut une simple conversation sur les finances de l'état avec un noble. Si vous aimez plonger dans les chapitres les plus sombres et les plus troublants de l'histoire humaine, ces récits qui dévoilent comment des civilisations entières ont normalisé une violence systématique et impitoyable contre les femmes, comment les accusations se transformaient en armes plus littles que les épées forgées dans les forges, comment les systèmes de justice étaient minutieusement conçus pour anéantir plutôt que pour protéger les innocents. Alors que cette vidéo est abonnez-vous à Historien Silencio. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous regardez cela. Laissez un commentaire en bas pour me dire votre emplacement. L'histoire tragique de l'Hélénine n'est pas un cas isolé, une anomalie dans les annales du passé. C'était l'une des nombreuses méthodes employées par l'Europe médiévale pour punir les femmes accusées d'adultère. Des pratiques qui se répétaient avec une régularité. Et tout ce que je vais vous raconter est solidement documenté, ancré dans des registres judiciaires poussiéreux, des archives ecclésiastiques conservés dans des monastères oubliés,
Des codes Legault Graves dans la Pierre de la Loy et des chroniques rédiges de la main meme des contemporains médiévaux. Si ne sont pas des legends phantasmagorous ou des contes embellis par le temps. Si sont des punitions réelles infligées et des femmes de chair, et de sang des êtres humains avec des rêves des pères et des familles. À la fin de cette vidéo vous comprendrez pleinement que le traitement réservé aux femmes accusées d'adultère en Europe médiévale était bien par qu'une simple exécution rapide par que les tourments physiques de la torture par que l'imagination contemporaine peut concevoir, dans ces recoins les plus noirs. L'accusation elle-même était l'arme la plus fatale, an outil de destruction imparable forged dans les entrailles du patriarcat médiéval. Une fois lancée, la femme avait à peine une chance infime de se défendre, comme si elle affrontait une tempête sans abri. La parole du mari faisait office de loi absolue, un décret incontestable qui ne requirait aucune preuve tangible pour être valide. Peu importe si avait et témoin oculaire ou si avait des éléments physiques irréfutables. Son accusation était acceptée comme une vérité divine incontestable. Une femme pouvait être condamnée pour un simple sourire étrange, un rire innocent, une question curieuse, un retard anodin au putes du village, ou tout être manifeste pour un sujet dépassant les frontières étroites de son foyer domestique. Le standard de preuve n'était pas fondé sur un doute raisonnable, mais sur une suspicion vague basée sur l'apparence d'une inconvenience. Une ombre de doute suffisant à sceller un destin. Etce quirendai chassis mi absolument impenetrable, camun fortress imprenable, cetet l'interdiction formel feto femis de temoigner en leur propre défense dans les affaires d'offenses morales. Le raisonnement elgel, impregan de misogynie ancestrale, possède que les femmes stand naturellement trompeuses, incapables de faire sur leur propre conduite, leurs pros entend que des mensonges or dispor pour la punition. So les témoignages masculins a fait du poids, so les la parole d'un hampo fait très cru campero de fengil. Les codes elgox dis min est travers l'Europe tienten explicit sur ce point, grefen dans la loi set ingalit flagrante. La foix d'une femme dans son propre protestate duite un murmure insignifiant, ses protestations d'innocence elgelment irrelevantes, belle escam des fius mortes par le vent. Dans les Spiegel, code allemand du siècle, il tate déclare sans ambiguïté, la défense d'une paus contre des accusations d'adu très irrécevable car les femmes sont intrinsèquement portent la tromperie. La Carolina, le code penal du Saint Empire Roman Germanique datant de 1532, renfort aice principi travers de multiples regions et siècles, tendance ombre funeste sur des generations. Ainsi, une fois la cassation prof ere, la condemnation suivait comme une sentence inéluctable, et c'est alors que débutait la vraie destruction, un des genteo enfers saudique. La punition comme un toujours par un spectacle public, une démonstration visible at the trail can way portrait grave et dans la mémoire collective de tous les villageois. La femme teta en hors de son foyer, parfois littéralement saisie par les chiffres de travers les rues bougies, sans scalp silent sous la poigne brutale, sa robe se déchirant sur les paf singulières. Au cœur du filet, sur la place centrale se tenant les marches et les eftes, el tate denut et défend un fall affide, chompos der oisins, d'enfants curieux et de gens qualifiés chetoi est out sayavai. Set hanta tate calculi avec une précision cruelle, violent les principes de modestie inculcu SDS l'enfance, o les corps minin de fait rester catch, seca, visible seulement par el po. Les chifa, symbole de statut marital, ten QSD manire barber avec des chisidestines au mountains, des lames maus esquiracen plus quels adalah cupain, fejen cauler le sang le long du cou, parfois, la tete tentiri mentrase, le rasuir gretent le siarne juscule le survif, eva antau 3 de f minute, marquant la candem e camun paria, expose au pilorice cadre de bois infernal avec des droids pour la tete et les mains el tate ferwil et dans une position corbe quirende tech respiration un supplies provocuan des douleurs lanchinantes ordos et ocu en quelques minutes seulement. La foul adalah se contentet pas d'observer. El participait activement, jetant des algumes poris conserves por location, des exterments d'animaux, des pierres asses petits pour blesser sans tuer, et des insultes fenimeges qui la creyent elmi. Les enfants, soulevés par leurs parents, l'en ayant avec joy, transformant el hader en joie, apprenant ainsi que la vertu féminine se défendait par la violence collective. Les jeunes filles, tenus par la main de leurs aimants, observant avec un terreur muet, internalisant les prix de tout cart.
Les de filtravers les rues amplifiait l'humiliation, nous, faut et chaque passe par un buru impassible. Les dos atlas jambes se couvrent des jets bleu sanglantes, hurlement ser duits descris animaus. Les vilainientières se joignait, crachen, jetant imandicis, insultant avec un ferveur qui masquait lapar. Des horis de che calfer lesent les corps incanessable, calfer de bowie, de sangat de chets. Puis fenet la marque rouge, un lettre au harichau ve blanc, presse sur le visage, les guerres silement de la chair, lo deur cree de BRL, un hurlement qui glait les sang. Cette marque permanenti, visible jamais, anonait les crimes qui composait les yeux sur elle. Parfois, une mutilation s'ajoutait, l'oreille gauche SCI avec un côté grossir, les cartilages assistant sous la lame, les sang gelissent en fontaine. Ches stigmats chantout fuit, transformant lavae en exil perpetuel. En Angleterre en France, les tabouret plongeon ajoutait el hara aquatique, plong SRPTS dans une glacial, suffocation prolong effing 30 fois, les corps bruissent, la foul comptant comme un spectacle macabre, les infections inévitables biarros purulentes, fifres rafagaces, septic mais mortels rafagent les corps. Socialement, les maris disses, les maris impatientats, en miladot familiale, laissez la femme démunie, inemployable, relgue des ches objectes comme ramasser les ordures ou nettoyer les latrines, ou pire, la prostitution, ironie cruelle pour un innocenti à se tort. Exclude l'Iglies moqué par les enfants qui chantaient des insultes? Crachi par les adultes, elle vivait en exil intérieur parmi les scenes. Tentant de fuir, la marque la trahissait, la chassant de ville en ville sous les pierres et les menaces? Mendiante sur les routes, dormant dans des fosses, rungi par des maladies chroniques, poumons et mes, douleurs incessantes, elle finissait souvent gelée en hiver, enerie anonymement. Pour les nobles, la disparition en couvents ils affreit une prison de rimes tout aussi destructrice, tit récit, cellule exigu, repas frugal, confessions publiques quotidiennes, décennies d'isolement absolu, coupé de tout contact humain. Si systemi visait souvent des innocentes, l'accusation servant d'armes ameris salut, fils cupids ou seigneurs exemplaires, une suspicion fabriquée de rien, un regard, un sourire, suffisait. C'était la justice médiévale, une destruction totale, systématique, des corps, des esprits, des existences féminines. Ella Lenina morit sali apres 42 jours. Marjorie succomba duans plus tard dans unfasse ravagée par les infections. Isabella passa 23 ans en couvent avant de périr oubliée Alice, mutilée expéra sur les routes. Des milliers d'anonymes furent broyés, leurs noms effacés, pour terror sur les autres vers une obeisance parfaite. Les bâtiments médiévaux qui visitent les touristes, places, couvents, châteaux, portent encore l'issue de ces horreurs. Les pierres se souviennent des marques, des imprisonments, des cellules scellées. Souvenez-vous de l'Elenina, de Marjorie, d'Isabella, d'Alice et de toutes les oublis? Ce n'était pas de l'histoire antique. C'était un système légal normalisé, except sous l'autorité masculine absolue. Honneur primate sur la justice ou la vie? Mais les méthodes variant par région affinées par une cruau culturelle. Le Code Hammurabi de 1754 F.J.C. possède déjà le principe, noyade pour la femme adultère, pardon optional pour l'homme. Et vient au XIVe siècle, parade nu vers les bains publics, exposition intime devant la communauté. À Nuremberg OXVE, chevaux hatches inégalement, robe de honte cousue pour la vie, identifiable partout. Dans les Pays Bas, bateau trou, lance au courant, noyade sous prétexte diving, un ordeal fatal masque and justice. Au sud de la France, chaise de honte nu surlevé. Exposé aux elements et aux regards, aux commentaires, aux attouchements. En Angleterre, chevaux qui inverse sur un, dos piquets d'ordis pour amplifier la douleur. In Germany, cage submergé dans l'eau, fourquant et standing épuisant jusqu'à la noyade. Le volet psychologique, souvent ignore, était dévastateur, trahissant par la communauté. Famille témoignant contre SOI, comme Margaret en 1387 et Ratisbonne, accusé par Mir et sur Motet Jeli Soul.
Venise marque sur la poitrine au port, visible meme couverte exile urbain. Dans les villages, noyades and panniers comme Joan en 1392, innocenta par ordeal mais tui par séquelles pulmonaires, les marques bloquant remariage. Tentatives chirurgicales rétant. Menet a double marque comme Catherine N. 1401 a Bruges, finissant ermite miserable. Dans les couvangs, suicides tentes, contres par force alimentation, comme Beatrice. Imprisonné 40 ans pour une accusation infondée. La documentation est abondante registre clerico codes écrits. Punitions publiques sanctionnées par église et état, cohérentes sur cycles et regions. Détruire les accusés pour terrifier les autres, un contrôle absolu. Cruauté systémique d'une civilisation chrétienne bâtissant cathédrales tout en normalisant l'oppression. Capacité humaine et justifier à l'enseigner aux enfants. Ella Lenina, Marjorie, Isabella, Alice, symbols de milliers anéantis. Le système persiste en échos, témoignage féminin discrédit, accusations destructrices. L'histoire avertit, droits fragiles, gagnus parluts, souvenez-vous pour vigilance. Sans preuves exiges, défense niée, innocence bafouée, le contrôle renat. Abintet. Le moyen guide européen est trouve d'histoires effroyables sur les punitions pour adultère féminin, integris et un système patriarcal impitoyable. Accusations sur soupçons maniat et condamnations, femmes muttes face à la loi misogyne. Codes ecclésiastiques et séculiers renforçant cette inégalité. Humiliations publiques impliquant tous, spectacles éducatifs brissant corps et aims. Denudement, tente, pilori fouet, effacement identitaire. Marks et mutilations stigmatisant availle emchant réintégration. Ordeals aquatiques reliant mort, séquelles fatales. Nobles isolés en couvangs, privations sensorielles, confessions forcées, innocentes PGs par intrigues. Participation collective, enfants and doctrines. Chroniques detailant persistance régionale. Exemples comme Margaret trahit familialement, Beatrice forceneurie, justice, contrôle terrorisant. Civilisation chrétienne, génie et oppression. Comprendre pour apprécier égalité fragile, reconnaître bien persistance. Souvenir comme résistance. L'Europe médiévale cachée derrière gothique et scolastique une violence genrée institutionnelle. Variantes corns en Espagne, duckings prolongs en Écosse, participation féminine perpetuate cycle. Avertissement contre accusations infondies aujourd'hui. Ces souvenirs cest résister.